All right. Siyabulisa kumakhaya onke akunye nathi emva kwemini nje. Sibulisa bethuna kuye wonke umuntu kuzo zonke indawo enisijoyina nikuzo in this afternoon. Siyangena ke ngelihlobo ifikile la xesha besidingene ngalo. Singena kamandi ke singena ngale ngoma the cry message chorale. Ingoma it is the blood that gives us strength from day to day. Igazi elisomelezayo imiso ngemiso. Siyabulisa ke sithabathe ilungelo ukuba samkele wonke umuntu kundawo zonke sinamkela kule inkqubo sinayo emveni kwemini nje. Siyayiqonda noba abantu abaninzi abanye they have joined us using their smartphones. Some they have joined us using their tablets, their laptops, their PCs. Abanye ifamily yonke connectwe smart TVs, the whole family is watching. Siyanamkela bethuna kule nkqubo yethu yasemveni kwemini nje. For the first time live on Facebook, you are watching The Roadblock with Thembi Nkosi Ngomane. And of course, I am your host, your servant, Thembi Nkosi Ngomane. Sizawuba kunye ke le yura yonke sincokola kamandi ngelizwi likaThixo. We are coming to you ke all the way from the Nelson Mandela Metro, the friendly city of Port Elizabeth, eBhayi. Sizakuni siseBhayi sinamkela ke kwindawo zonke enikuzo. Sisuka phi eBhayi. Sizaba le nkqubo ke bethuna le yura yonke sincokola ngelizwi likaThixo. When it comes to i-roadblock, especially in the Adventist community, le concept ye-roadblock ayikhontsha, i-concept eyaziwayo yokokuba xa kukho lowo uthe walala ubuthongo bokufa on the eve of the funeral, ufumana amabhako evangeli eyoncokola eyothuthuzela elo khaya okokugqibela. Le concept ke izelwe kuloo nto injalo. Sizawuqhuba ke ukusuka ngoku ukubheka phambili. Yes. Siza kuni ke bethu nasibulisa ngegama elihle, igama likaYesu zakubuya. Amen. Amen. Sibulisa ngegama elinamandla ke igama likaYesu, igama elinentuthuzelo, igama elinempiliso, igama elinobomi, igama iBhayibhile lithi ncokola ngalo akukho limbi elimisiweyo phantsi kwelanga ngaphandle kwegama, igama elinoloyiso, victory. Kuba mhlawumbi besinoyosalela kuDavide when he confronted Goliath. Wathi ndiyakubona wena Goliath uza kum uphethe ikrele, uphethe intshuntshe, but mna I come to you ngegama. Nathi ke bethuna emagumbini ethu okuhlala ezimotweni in our living, kuloo ndawo ubukele ukuyo siza kuwe ke in this afternoon ngelo gama. Hallelujah. All right. Xa kuthina ngotutuni ke eBhayi, akhona amagama aye athi qatha ezingqondweni zabantu. We have faces. Once kuthethwe nge-roadblock, once kuthethwe ngotutuni, akhona amagama that comes to ezingqondweni zabantu. Namhlanje ke ndiphethe abo bantu. Abantu abazinikeleyo kumsebenzi kaThixo, abahamba kula makhaya besomeleza bekhwaza umsindo zayo. Phakathi kwethu simezanqa amadoda amakhulu, my friends, abazalwane abamkele uYesu bazincama zonke izinto. Ngabo esizawutshila kunye nabo namhlanje. Ndinaye umdala uNcebe phakathi kwethu, uyinxalenye yenkqubo yethu, ubrother Landu ukhona, izizi ubrother Msuthu naye ukhona, ndawonye noLisa uyinxalenye yethu naye ubrother Bhebe. Sizawuqhuba ke nabo bazalwane the whole hour sincokola sixoxa kamandi ngelizwi likaThixo. Obviously ke now we are going to have a short prayer. Sizawuba nomthandazo nje omfutshane ukuyivula nale inkqubo yethu yasemveni kwemini nje. Ukhona ke phakathi kwethu uDabane umkhwemte umfo kaMbilini, nguye ozawusenzela a short prayer just to open up le program. Siqiniseke into yoba uThixo ukunye nathi. Dabane izangwevu izamkhonzi kaThixo uzosithandazela. Over to you.
Sawucimela sithandaza bawo mdalozi nomhlaba osekhaya ezulwini nakalokho ngelithuba mzali simema ubukho bakho kule ndawo kule program bawuthi Xhosethu mdalozi nomhlaba sikhokhele ke bawuthi Xhosethu mdalozi nomhlaba abazalwana bazawuthetha apha bawuthi Xhosethu mdalozi nomhlaba bethetha ilizwi lakho mdalozi nomhlaba bangafikelela ezinhliziyweni zabantwana bakho bawuthi Xhosethu mdalozi nomhlaba baqaqambise ithemba lokubuya kwesibini kaYesu Kristu sithandazela ke bawuthi Xhosethu mdalozi nomhlaba ihlabathi lonke naye wonke umuntu olapha obukeleyo mdalozi nomhlaba sicela ke bawuthi Xhosethu sikelele sonke ngegama kaYesu Kristu Nkosi yethu amen. Amen. Ngosakhulu tabani siyabulela obethuna okokuba beninoba lapha nibe inxalenye yethu ngokwenene beninobuva ubukho bukaThixo. We can feel the presence of the Lord okuba uThixo ngokwenene uyinxalenye yethu. Kodwa ke asinaxhala ngoba uThixo wethu sikhonza uThixo that is omnipresent. Athi omnye umculi uThixo okho ngamaxesha onke ezindaweni zonke. So kuloo ndawo ubukele ukuyo nathi siyathemba okokuba uThixo ukhona apho. Sizawukhwitha ke awukho nto ingako esizawuyenza. Sizawungena sikhwithe kangoba ngoku ngizawubeka nje ivesi sizawuncokola phantsi kwayo emveni koko siqhube neprogram yethu. Ivesi yethu ke yivesi elula kakhulu, ivesi eqhelekileyo, ivesi eyaziwayo. Sithatha iBhayibhile zethu sonke kwindawo esikuzo. Sityhila incwadi kaYeremiya isahluko 50 akananto. Sithatha khona isahluko 51 ivesi nge50 akananto. Sityhila incwadi kaYeremiya chapter 51 sifunda khona uverse 50 yedwa. Ndiza kuyifunda ke nabayifumeneyo ifundeka ke ngolu hlobo. Nina nisindileyo ekreleni. Itsho le vesi ithi hambani musani ukuma. Mkhumbuleni uYehova nisekude. Ithi qatha ezinhliziyweni zenu iYerusalema. Akucelela manje. Elo ke lilizwi likaThixo elisikelelekileyo. Liyakuba njalo kude kubuye uYesu. Amen. Hallelujah. Nina nisindileyo ekreleni. Phambi koba ke ndingathetha nantoni na, let me first and foremost do say that izinto ngoku aziphindi zibuyele ngelaa hlobo bezingalo. Kumntu obukeleyo, tag your friends, tag your family members, fowunela umakhelwane, send a WhatsApp and tell them that the roadblock has started. Siqalile ngoku, abafuna ukuphoswa lilizwi likaThixo. Le vesi ke sisiprofeto esingazokungena kakhulu kuso ngoba lo umyalezo kaYeremiya, uYeremiya ubhalela amaJuda eBhabheli echaza okokuba ngoba okokuqala la akhoyo amaJuda okanye la athunyelelwa lo myalezo ngamaJuda okokuqala asinda kwikrele lamaKaledi mhla kwakuthinjwa iJerusalema bathathwa babafo kwayiwa nabo eBhabheli. Now basinda kwelo krele. Jesus. Kwafika ke ngoku amaMedi ukuwa kweBhabheli. Afika amaMedi nelawo ikrele. Aze lamaJuda asinda kwakhona. Now we won't go ubunzima okanye the destruction that had happened. Mhlawumbi abazalwane baza kungena the nature of this word ngoba ikrele is a cutting instrument. Ikrele into ethi xa ifikayo ifike isike, ichabalalise, ibulale.
This program sisiza nayo kuni ngexesha apho in a way sine pandemic, sine COVID-19, sine coronavirus esebenza njengerhele elifika lichabalalise, elifika lisike, elifika libulale. Kodwa xa siqala le roadblock sithi kuni nina nisindileyo kwi coronavirus hambani ningemi. Ambani Hayi Nkosi yam. ningemi. Mna ke bethuna ndizawuphemba nje andizubasa. Qoba. Xa uphemba ke awuzineziqobo. Uza nentsasa nje ezimbalwa. Emveni kwentsasa ufaka ibhosisi uyaphemba emveni koko wawufumana idangatye ukwazi ke ngokufaka izikhuni iziqobo ezinamandla ubekelele phezu kwedangatye. Mna ke abantwana bakaThixo ndiyaphemba nje ndihlahlela le vesi. Nantsi ke indawo xa ndizawuniyeka ithi le vesi nina nisindileyo ekreleni. In other words bakhona abangasindanga ekreleni. Yey. Uba mhlawumbi ukuphila kweli xesha le pandemic you are taking it for granted. Hambobuza kwii-families ezingcwabe abantu bazo. Nkosi yam. Uba mhlawumbi ucinga yinto yokudlala, into yokusinda kwi-corona. Mhlawumbi abanye abaninzi have tested positive kodwa ngandlela ithile they are part of the 65% yabantu that have survived the pandemic. Obakucinga yintwana leyo ambokunkqonkqoza kumasapha angcwabe abantu babo bathandayo. Then you will see how serious and how thankful you should be. Now the verse says wena mntu usindileyo ke ekreleni do not stop. Hamba ungeni. But there is something that you need to do. Xa uhamba consider God. Think of the Lord. In other words, xa uhamba you must trust the Lord. Jesus. I will tell you why now ndiniyeke. When you walk, obviously, especially if you're going to walk and not stop, Yep. fatigue will take its place. Uzawudinwa. Now, the reason I'm saying now that this verse says, when you are walking, you need to trust God, you need to think of, you need to consider, you need to remember the Lord. Because this is what the Lord does. When you walk, although walking will cause you to be tired, but because of you have trusted in the Lord, uzawufumana amandla to walk further. In fact, not only to walk further, but to walk and not stop. Yes. Why am I saying that? The book of Isaiah says even the young man might stumble and fall. Namadodana ngachafa akhubeke awe and but those that trust upon the Lord, they shall renew their strength. Bazakuhlaziyeka emandleni, and they shall run and not get weary, and they shall mount up wings like eagles. Then therefore, if you trust in the Lord during this time, you will get strength to endure. Hayi ke bantwana bakaThixo. Mandinike la madoda ndihamba nawo. Yey. Indoda yokuqala esawunika yona ngumdala uNcebo uJola. Nguye ozawungena izaJola phakama mhlobam. Phakama mhlobam uzongena uthathe ilizwi umdala uNcebe. Over to you Jola. Nkosi mkonzi kaThixo. Kwintsapho eziye zaphulukelwa ngabantu ezibathandayo. Yeah. Ndithi kuni inkosi yoxolo mayibe nani. Nkosi yoxolo. Kubazalwane endihamba nabo ngeli xesha eligumbi lishushu. Iyacaca uba kukho abantu kudala sishumayela Kungekho bantu. uzinyusa ioil wedwa kwikhamera. Namhlanje kukho abantu. It's a very good environment. Andizoba mde ngenxa yoba ndingxamele ukuva abahlobo bam kuba bazawuncokola bathini ngelizwi. Ndicinge uHezekiya ukumkani emveni kokuba uThixo emphilisile kwisifo sakhe. Nihleli madoda. Now iBhayibhile ithi uthe uThixo wamphilisa kwisifo ebenaso. Now the Bible says lo mfo
wathi wawuvuba uphilisiwe Philisiwe. nezinye intlanga zeva Iphilile. oba le ndoda iphilisiwe Philisiwe. kwaye iphiliswe nguthixo wayo ongaziwayo. Hayi. Now ithi iBhayibhile kwafika iimpelesi. Mamela, ezi mpelesi zisuka eBhabheli. Ezi mpelesi xa zifika apha eJerusalem Hayi. zilindele ukuva iripoti ethi bathandekayo uYehova undenzela okulungileyo. But instead of Hezekiah proclaiming God's word anyuse ubukhulu bukaThixo, ithi le ndoda, look what I've accomplished. Khangela izinto endizenze ngamandla am. Look at my beautiful gardens. Look at the temple that was built by Solomon. Ithi iBhayibhile endaweni lamadoda babajonge ezi zinto lo mfa enzelwe zona aqwalasele ezi zinto azibonayo. Hayi Nkosi. Hayi Nkosi. Nawumamela ke ngoku Hey. athe uva oba kanti thina besicimba apha sizawuva ngoThixo. ngoThixo. Sele siboniswa ngoku izinto ezikhoyo yajika i-attention yabo yajonga ubunewunewu bamaSirayeli. Hey. La madoda angathathi sizawubuya sizonithathela ilizwe lenu. Hawu Nkosi yami. Hey, nihle nabathandeka. Hayi Nkosi. Abantu amadoda athi sizawubuya sizonithathela ilizwe lenu. Athe xa ephuma la madoda egoduka ebheke eBhabheli agoduka neripoti engekho right. Sihamba sonke bathandeka. Iripoti ebebaphuma nayo iripoti ethi Mngomani, we have seen the power of the God of King Hezekiah. Kodwa sibona ubunewunewu sizawubuya. Sizawubuya. We're coming back ngoba sibonile lizwe lichumile sizabathathela nabantwana babo. Hayi Nkosi yami. Now the Bible says ekuphatheni kukakumkani uJoakim ithi iBhayibhile Hey. ngomnyaka wesithathu uphatha kwakhe Yeah. angena la madoda abathandekayo angena echwechwa nihlela abathandekayo abulala athatha izitya zikaThixo ezinqabileyo izitya zetempile nihlela abathandekayo athatha izinto zikaThixo zonke abheka nazo eBhabheli kwezinye zeencwadi incwadi yezililo ibhalwa kuJeremiya endleleni ebheka abathandekayo eBhabheli. Uyibhala lo mfo indlela ebheka eBhabheli uyibhala ebuhlungu bathandekayo ngoba abantwana bakaThixo baye kuthinjweni beqelelwe kuJeremiya. Baye kuthinjweni beqelelwe kuJeremiya ngeli xesha ephatha uJoakim bathandekayo ngomnyaka wesithathu kwabo. Ithi iBhayibhile angena la madoda athatha zonke izinto zabo besogqiba bathatha iiprints zabo bahamba nazo beyobafundisa ilwimi lamakhaledi beyobafundisa i-maths and science yamakhaledi besuswa kwilizwe labo. Imbangi yokususwa kwabo ivela izwini bathandekayo. Imbangi yokususwa kwabo mntakabhebhe ithi iBhayibhile bathandekayo ikhulisa abantwana ndabonke kodwa basuka baqe kakhulu. UThixo udikwe ngabantwana bakhe abantwana bakhe beva abeva abantwana bakaThixo. uThixo akababetha ngokwabo wababetha ngentlanga. Wabathumelela intlanga. Ngetlanga. Wababetha ngentlanga. Now listen to this. Ndifunhlala phansi man ini izinto uthetha. Hayi Now Nkosi. uThixo kuchapter 50 u50 no51 bayazala. Ngoba u50 no51 God is concentrating in Babylon. Nyamana bathandekayo uThixo is concentrating ngoba ndizababetha njani abantu baseBhabheli. Nihlela bathandekayo namamela uThixo njani. uThixo uzawubetha amaSirayeli ngenxa yokona kwabo kodwa sele babethile. Uthi hayi sanumbetha kakhulu uSirayeli. Sanumbetha kakhulu uSirayeli ngoba nina babetha uSirayeli kakubi ndizawuza kuwe. Andimazi uThixo njani. Athi uThixo masibethwe. Kanti noThixo uthi masibethwe. Usafuna usithethelele kubethweni kwakhe. Kodwa aba bantu bebethunyelwe nguwe ngoba sibethela nihlela bathandekayo. Yes sir. Andimazi uThixo opharetha njani. But ngoku apha kuchapter 51 uthi uThixo ndizawunibonisa le nto nibethe uSirayeli nam ndizawunibetha. Laa ndawo yenu yokuhlala iBhabheli sobe iphinde ibe inhabitable. Yes sir. Mhlawumbe uni-understand babukeli
You know what uthixo ibhabheli sobe iphinde ihlalwe ndawo. Hey. It will be a home of jackals. Hayi Nkosi. Izawuba indawo yokuhlala kwenkumbi. Hey. Ayizophinde ibe inhabitable. Hey. Nangoku namhlanje kuno-Middle East uzawudibana nezigodo zamatye zathi iphinde ihlale ibhabheli. Nkosi yami. Wow. Geographic. Mamela xa njikayo. Uthi apha ke ngoku lo mfo. Nina nisindile ekreleni. Le mizuzu yam ishekileyo. Hambani. Imizuzu etheni? Yes, sir. Ningemi. Hayi niyabona. Hambani thini? Ningemi. Ningemi zawuthetha loo ndawo kancinci. Asogqiba ndithethe ngale ithi zithi qatha iJerusalem. Now ngexesha uthixo esakha izindlu zokubalekela. Uthi uthixo icommand yakhe. Yeah. Ubuke wabetha umuntu ngempazamo. Uzubalekele kwindlu ekufutshane. Noba iHebron, noba ngeyiphi. Kodwa xa ubaleka uya kule ndawo yobalekela, do not stop running. Ngoba uthe wema umphindezeli Yes, sir. uza kubulala. And you not right to bulala ngoba you have stopped running. Umphindezeli. Bathandekayo, Sit your I so wish we can run. I so wish we can walk and not stop. Ngoba ukuba wethu siba vulnerable to the devil. Yey, 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 yey. Ayisicokola kamandi. Man. The last part says, Balongeza ixesha. ithi last part sekulomzomnye. Ithi ilast part bathandekayo. Ithi last part kule verse. Isithi qatha iJerusalem Ithi Jerusalem. ezingqondweni zenu. Logama ubani. Do not lose your identity. Hey. Xa sibhujelwe ngabantu Hey. bethu kule Hey. Hey. do not lose your Ungamlama identity. uthixo bhuti. Xa uthixo sithi zeyithi qatha iJerusalem uzama ukuthi zenibuyise ingqondo xa nibaleka iintshaba zenu ningaluzani ne-identity yenu. I want to say to you, wena mntu ubhujelweyo, wena mntu uva kabuhlungu, do not lose your identity in the midst of your tribulation. Inkosi ikusikelele mani. Hayi. Usikusikelele. Hallelujah. Thixo. Ha. Hayi ke. To the feeling Hayi of ke the ngoku. Oh yes. Siyaqhuba. Siyaqhuba sithetha le nto bethuna. Besithetha le nto. Ngoku uzawungena umawaba ngoku. Umfo kaLandi. Xelele. Uye uzawuthi angene emveni kwale ndoda. Siyabulela Jola. Kuzulu Iza amawaba. Iza amawaba. Hallelujah. Yes man. Allow me to take this opportunity and greet the saints in the wonderful name of my Lord and Savior Jesus. Amen. Amen. It is a privilege and an honor for me to be standing here this afternoon to be in the midst of these great preachers. Iyawutsho. I want to talk to you this afternoon on a subject entitled My Name Hayi Nkosi. is There. Igama lipha. My name Igama. is there. Likhona. My favorite preacher once said, Umshumayeli endimthandayo wakhe wathi. my favorite preacher once said, Umshumayeli endimthandayo wakhe wathi. God cannot be negotiated. uThixo akakwazi ukuncokolwa naye. He cannot be negotiated into doing something that is not good for you. Akakwazi ukutyhalelwa ekwenzeni into engakulungelanga. God uThixo can never akasoze be negotiated. atyhalelwe. They can never Soze twist the arm of God ayijike ingalo kaThixo to do something ukuze enze into that is not good for you. engakulungelanga. Go and ask Job. Mbuza uJobi. Go and ask him. Mbuza. God can never Akasoze be uThixo negotiated atyhalelwe into doing ekwenzeni something into that is not good for you. engakulungelanga. I must confess, my friend, Mandivume sihlobo. that the road ahead Obindlela apha phambili will not always be smooth. ayizoba mtyibilizi. There will still be rocky places of frustration, Kuzawubakho amajingiqiwu. meandering points of bewilderment. Kuzawubakho amazobuhlungu. There will be inevitable setbacks here and there. Kuzawubakho ukuma okungena unqando. There will be moments when the buoyancy of hope will be transformed into the fatigue of despair. Kuzawubakho ixesha ubomi nethemba buguqulwe ibe
ukudinwa Sometimes our dreams will be shattered. ngamanye amaxesha amaphupha azawudinwa And our eternal hopes blasted. nethemba lethu lasemhlabeni But linke through it all, kodwa konke loo nto God walks with us. uthixo uhamba kunye He nathi is able uyakwazi to lift us from the fatigue of despair ukusiphakamisa kukudinwa to the buoyancy of hope asisethembeni and transform asijike dark and desolated valleys kwiindawo ezingumqwabethu into light. asise ekukhanyeni My name is there. igama lam likhona When you read the book of Chronicles, xa ufunda incwadi yabasekronike when you read the book of Chronicles, xa ufunda incwadi yezikronike you find a text. ufumana uvavanyo God says, uthi uthixo since the day sukela loo mini I took my people out of Egypt, endabakhupha ngayo abantu bam eyiphutha I chose no city in the tribes of Israel, zange ndikhethe hlanga kwiintlanga zikaisrayeli and I chose no man, zange ndikhethe nandoda but I have chosen kodwa ndikhethile Jerusalem, ijerusalem that my name ukuze igama lam will be there. libe kule The jerusalem name of God. igama likayehova Solomon says, usolomon uthi the name of God igama is likayehova a strong tower, liyiqabende enamandla and the righteous, amalungisa they run into it. abalekela kulo They don't run to it. ababalekeli kulo They run into it. abalekela phaa phakathi kwalo And they find safety. baze bafumane ukukhuseleka If I had time, babe nexesha I was going to speak about this name. bendiyawuthetha ngeli gama It is strong. linamandla It is fortified. It is lidukile secured. It likhuselekile is trustworthy. The lithembakele name of God igama is likayehova reliable. lithembakele Ye that have escaped. nina abasindileyo I want to answer the mandiphendule question. umbuzo Why Jerusalem? kutheni ijerusalem Why in the midst of the text? why pheni phakathi kwale ndima God uthixo would give a message enikezela isigidimi and say, remember Jerusalem. yesithi khumbula ijerusalem The book of Chronicles ncwadi yezikronike has registered isibhalele that the name of the Lord oligama likayehova resides in Jerusalem. lihlala ejerusalem That name ela gama resides in Jerusalem. lipha ejerusalem The message isigidimi is given to the Hebrew people, sinikwa amahebhere and for every occasion, kuso sonke isiganeko the name of the Lord igama likayehova describe what God is to them. lichaza into uthixo ayiyo Not kubo only does it describe aliphele who kumchazela God is, oba uthixo uyintoni but also his functionality. kodwa nokusebenza kwakhe So when the Bible says, remember Jerusalem, xa ibhayibhile silikhumbula ijerusalem they knew him bebemazi as Jehovah Jireh. bebemazi njengojehova jara They knew him bebemazi as the Jehovah Rapha. bebemazi njengalothixo They knew him bebemazi as Jehovah Shammah. bebemazi njengalothixo They knew him bebemazi as Jehovah Shalom. Iqoqo They knew him bebemazi as Jehovah Jireh. bebemazi njengalothixo Let me run quickly. mandikhawuleze Jehovah uyehova Ra. nothixo The Lord, uthixo my shepherd. umalusi wam Is it not David ayingodavide that says, othi the Lord is my shepherd, uyehova ngumalusi wam I shall not want. andisweli lutho Therefore, ngoko ke the Hebrew people amahebhere understood God ebemazi uthixo to be a God who is a shepherd, njengothixo an ongumalusi all-providing God.
man. njengothixo owalusa yonke A God who leads. uthixo A okhokhelayo God who prepares. uthixo A God olungiselelayo who comforts. uthixo A othuthuzelayo God who guides. uthixo okhokhelayo They knew him bebemazi as Jehovah Rapha, njenganothixo the Lord that heals. uthixo ophilisayo Oh, God is able uthixo to uyakwazi heal the sick, uphilisa to abagulayo heal the broken, ukuphilisa to heal the abaphukileyo lame. ukuphilisa imilwelo They knew him bebemazi as Jehovah Shammah, njenganothixo as it means njengokuthi the Lord is there. uthixo kulaa ndawo The Lord is there. uthixo He is ukulaa there in ndawo your pain. phaa entlungwini He yakho is there in your tears. phaa He ezinyembezini is there in your brokenness. ekwaphukeni kwakho He is there in your disappointment. He is disappointment there zakho in your fears. ekoyikeni They knew him Yes, sir. bebemazi as Jehovah Shalom. njenganothixo The Lord is peace. uthixo uluxolo Jesus once said, Oh, my God. uthixo uyesu ke wathi peace I give to you, oku ndiyaninika not as the world giveth. hayi ngokukunika kwelizwe Let not your hearts be troubled. I Believe in God iintliziyo zenu and also mazingakhathazeki in me. kholwani kuthixo In nikholwa my Father's nakum house endlwini are kabawo many mansions. zinintsi iindawo zohlala And then the book of Isaiah says, ithi incwadi kaIsaya the Lord keeps him in peace, uyehova ligcinela uxolweni whose heart is stayed upon him. lowo intliziyo yakhe ikuye This is the Lord uyehova lo that once stood okhe wama and said, peace be still. owakhe wathi uxolo manizole ulwandle Lastly, okugqibela Jehovah Jireh. uyehova lo ambizayo Jehovah Jireh, the Lord will provide. uyehova uzawukwenza ngokwakhe The Lord will uthi provide. uzawuzibonela He will provide the resurrection. uye ozawuza novuko Abraham says, abraham ke wathi let me go up mandikhe ndinyuke the mountain. entabeni My son and I, unana wam nam we will come back. sizawubuya bhuti He went there to slaughter him. ebeyomxhela kuloo ndaba Then in the book of Hebrews it says, kwincwadi yamaheberiti for Abraham kuabraham believed wakholwa that God would resurrect him. oba uthixo uzamvusa The Lord Jireh, uthixo lo kalandi wokugqibela he provides. nguye madoda He ozibonelayo will provide peace. nguye ozawuzibonela He ngoxolo will provide comfort. uzawuzibonela He will ngokuqonwaba provide answers to our questions. impendulo kwimibuzo uzawuza And nayo lastly, okokugqibela he will provide a home. uzawusinika ikhaya He thixo will provide uzawuzibonela a home. ikhaya And I saw ndabona the new Jerusalem coming down isihla from heaven esuka ezulwini like a bride prepared for her husband. njengomntu indoda yakhe And I heard eva a great voice, izwi ekhulu the tabernacle of God itempile kathixo is with men. inabantu He yena shall be uyawuquba their God. thixo wabo They bona shall be bayawuquba his people. abantu bakhe And God thixo will wipe away azisule all tears from their hearts. iinyembezi zonke emehlweni abo Write these words, wabhalela amazwi for they are faithful. ngoba athembakele The Lord, uyehova his name is in Jerusalem. igama lakhe lisejerusalem Amen. Hayi, tuliphile bawo andintombi. xa umameli Theza. lo mfokalandu eli lizwi Susantente sigoduka madoda. ndivumeleni ndiyivume into ethi madoda
uThixo umbolekile umkhonzi kaThixo uThixo uyilento uyidingayo Yes, Ndababhele. ngelixesha oyidinga ngalo Yes, Lord. mhlawumbi lo ingcaciso uThixo ayinika uMoses Dlamini xa uMoses ebuza Yes, sir. emveni kweconversation yakhe noThixo kwintaba yeHoreb Yes, sir. uthi uMoses Thixo ndiconvinced mna ngawe ne-existence yakho ne-ability yakho nalento othi mandiyenze ndiconvinced mna aba uzawuyenza i-issue yam Yes. ngaba bantu ondithume kubo bazawuthi ungubani uthixo fakanantu ithi ibhayibhile ncebe wayiphonononga ingqondo kaMoses wayibona uthixo oba ayina-ability yokucomprehenda i-definition uthixo anokumnika yona uMoses ngegama lakhe and he decided to say Moses ndinguye and ndinguye this is enough what God was saying kule ngxaki ukuyo ndiba yile nto oyifunayo nihleli bazalwane uJeremiah abazalwane basena i-background kamnandi bathi kuIsrayeli uyigqibile 70 years ikhosi igqityiwe iscroll sinikwe uJeremiya makayosinika ukumkani okunyaka wesine kweBhabheli nizawuphuma mamela ke uThixo explains indlela azawugweba ngayo iBhabheli for all the atrocities iBhabheli ezenze kuIsrayeli uThixo explains but kwi-explanation kaThixo kwaqhushekwa le ndawo nina abasindileyo ehleleni hambani ningemi Yes, sir. because of time let me draw my interest kumagama amabini asetyenziswe kule text mfokanqebe might draw my attention kula magama iBhayibhile isebenzisa igama elithi xa nibaleka remember the Lord nihamba nam so word number 1 the Lord word number 2 Jerusalem so there are two things you will do as you run you will remember the Lord and you will remember Jerusalem let me focus kwamagama amabili zizinhlale phansi ngoba ixesha lifuna ushiya iTestament endala uLand has alluded to the fact that iTestament iBhayibhile xa i-introduce uThixo introducer ngokwe-functionality yakhe nihamba nam kule ndawo the Old Testament every time it uses igama elithi the Lord it always relates uThixo into the acts of salvation maliphinde le ndawo nivale the word elithi the Lord the Old Testament is in relation to salvation xa uThixo ezosindisa akuthiwa ngugod kuthiwa the Lord once usetyenziswa the Lord kusuba ifunction kaThixo at that present moment ezothini ezosindisa phezu kwentaba yeHoreb uma sisubona ityholo elivuthayo ithi iBhayibhile xa uyifunda the angel of the Lord the angel of the Lord not iBhayibhile the angel of God but because ifunction kaThixo kukuzo kukhulula uIsrayeli apha eJiputha nalapho uThixo uthi madoda I want you as you run remember the Lord therefore ithi iBhayibhile as you remember who is responsible nge-escape yakho apha nihamba nami what will make you not to stop is the fact that you are able to think there is a Lord who has saved me
nihlele igama lesibini ligama elithi Jerusalem zis igama elithi Jerusalem kwinguqulelo yalo lithetha ukuthi founded peace nihlele founded peace in other words for all the time uJuda Jerusalem. Yes, sir. Jerusalem was a place of peace for uJuda. So uJuda xa ebaleka azakhumbule uThixo omsindisileyo. Yes, sir. Akhumbule noThixo opresente okanye oprovide iJerusalem kubo as a founded peace. So what will keep them on the track? What will keep them on the road is the Lord who saves them. And Jerusalem that provides peace. All the pandemic, as we are trying to escape the pandemic, let us not forget about let us not forget that lufumaneka kubani ithe incwadi endiyifundileyo mhlawumbi xa ndiphakamisa wena ithe incwadi endiyifundileyo khonzi kaThixo uthi lo mbhali uxolo uThixo abanika lona lungaphezu koxolo ababenonikana bona njengabantu nihlale singabantu siyakwazi uthuthuzelana but the utmost peace comes from the Lord. And this time, this pandemic requires us as the people of who is our Savior. If there is one thing we need to do, is science present with the pandemic. We need God. We need salvation. We need the name of the Lord. And we need the peace of the Lord. Mase ndithathe ithuba ndingena nambazalwane bam sekuphuma uthuba sele kubalekwa ngamandla ebethe kumnina waxa befika apha uzophemba mna ndizoncothula nje ibhini mfokajona ndisonke intente esigodini kulamazwi athi nina nisindile ekreleni hambani ningeni nayithi qatha iJerusalem nimkhumbule uThixo ndibulisile bethuna kwaba bothe umlilo kwinkalo zonke ababonileyo into yoba mawuxhwaqe kuzo xa kuza kudlula esisavunguvungu senkanyamba yezulu sithethe nje umadunga madoda sizothi awulahlwa mbeleko ngakufela kusembomvu into yoba lo uzayo afike ephethe impindezelo kubantu bakhe ubantu ibamba kakuhle ke mfokajona ihistory yeli lizwe emfondini ithi phakathi kolwandle iPacific ne-Indian Ocean xa ehlangana lamalwandle uzika kuloo ndawo umada umendi elayishe amadoda athenjiweyo indlu kaXhosa indlu kaKhushe emfondini uzika kuloo ndawo kukhutshwa la madoda only the selected kwezi zindlu zikaKhushe zonke kujongwe kweli lama-French i-agreement isayiniwe wathi amaXhosa nanga amadoda esiwathembileyo mhlawumbi kwamanye amakhaya amdlulola singatsho sithi mfondini kuwintsika zamakhaya kwamanye abantu ebekuqinja into yoba bawugqobhoza babe lityathanga lokuthi nale pandemic izawudlula babonele kuphoncuka ezandleni phakathi kwala malwandle amabini mfokalandu wazika umendi wazika kodwa into endiyithandayo amadoda endifuna siyijonge xa sizawugoduka ninasindileyo ngamazwi omfundisi uDawidi owayephakathi kwala madoda ngoba uhlelokhu umlumiso uthi lo mfo wamadoda siphume kwela kuthi eSouth Africa sisiya kwelaseFrance sisazi into yoba sizawufa kodwa kuyaqaqa into yoba ukufa kusikhawulela ngoko ke madoda masole kusola madoda mhlawumbi phakajola abanye abantu sebesiba bazawuthi kwiminyaka ka-2020 babebekho kodwa kwacaca into yoba ukufa kubakhawulela apha ku-2020 ndizowuthi kwaba bashiyekileyo zolani bethuna zolani wathi uDawidi 14 wathi madoda ukufa kusikhawulelwe
into ezasinceda mfoka Romeo masibambane ngezandla simanyane madoda xa kufika ukufa makufike simanyene sibanyene athi la mfo kabhala umfo waseTranskei uthi mfonini lo mfo kaGandhi abambana jona lamajoni acule ingoma mfondini ebambene kodwa lantu babeza izinto mfondini ingoma ayamnqanda umenda ngatshoni imanyano yalamadoda ayamnqanda umenda ngatshoni wazika na umendi lazikithe liyakwazi uzika idzapho abadoda uthandazile uyakwazi ukuthula uthixo ngathi akekho umbizile abhala urequirement athi what do you do then when God is silent and your heart is broken apart wenzani xa inhliziyo yephuka uthixo athulile ezulwini lakhe uyakwazi ukuthula uthixo ajola when your eyes are full of tears and God is silent in heaven wenzani sizothi ke bazalwane kwifemele ezililayo kwifemele eziqabele ngenyembezi kumadoda ase-ICU kubantu madoda abangabonwa nazizihlobo bejongene nale pandemic ezidata what do you do then athi la madoda hambani ningeni mayide kati eJerusalem ukhumbula uthixo wenu hayi mfaka lwandu mfondini kula mathambeka seTranskei kutukwana mfondini nosale bayolanda imfuyo kayise mfondini sithi madoda zali basindisi ithemba abafo baseyinye basekhusha bafela kula mathambeka eyinye noshini mfondini kodwa kula mathafu aseTranskei kula magethu kajola liyanqancilanga liyezisizulu madoda lamakhwenkwe ayofuna imfuyo kayise uthi umkhulu utukwana mntakwethu masigoduke sinyamezele imivumo katata noma sifele iqabanga kula mathambeka uthi abayesaya mfoka Romeo athetha goduka lamakhwenkwe lakhithika ikhefu kule ndlela ehambayo umvumcula amasabatha noma indlela ingathi nameva zingangothwala enhloko uyasindwa nangumvandedwa athi yitsho madoda asithenjiswanga ngendlela izoba msulwa madoda asithenjiswanga ngendlela smooth kodwa asithenjiswa ngentoba yena unathi nakuba kunjani na umvumcula amasabatha esike xa ethanda ndife kuhle ndifele kuye wathi usabela fonini bencokola notukwana zaphela indaba jola washiyekela usabelo ethe gaphe eqabakeni mfoka lo usabelo wabheka utukwana wafika inikezela lekwekwe hayi ndibambeni madoda balekani isiqathi eJerusalem ukuni ukuze nimkhumbule wayiqonda Romeo utukwana kanayiqwayo emagcini likumnina wakhe kodwa uyabonakala izawufa ngoba naye uyaphelelwa ngamandla walanda ikhithi mfokalisa walanda ikhithi utukwana wazisafa ezintilini wayikhwaza mfondini sabelo mnina wami khumbula kwethini nyamezela unghambaze ngoba sawufika ekhaya umama uzasinika isuperoico mfokajola wafudumala usabelo eseqabakeni sigcinwe ithemba lokubuya kaYesu siselile inyembezi singcwaba isihlobo sigcinwe lithemba lesuperoico mfupawulos esike ligqiba kwelithi ngoba limnaphambi kwazi inyembezi kodwa ligqiba kwelithi the pains of this present life cannot be compared. Sigcinwe lolo themba bazalwane wafudumala usabelo jola wafudumala mfonini wababaza asikafike ekhaya bazalwane kodwa amadinga kaThixo esiwakroba ngokholo hayi jola imani ukubaselele nto ngamadinga kaThixo esiwakroba ngokholo fokajola ndikanaphuma phawomo mfondini ndijonge kwelaseGoli ndifakisile mfondini ndiyoshumala kwela cala kwafuneka sikhwele iflights ndasabela kwezi zayikhwela kuqala ikhwela njani iflight zathi mfokadabane
Faka msuthu. Ithi ngoba upakisha. Kodwa ubuguglisha. Hayi ngoba iGauteng njani imiwetha. Ndisekhwa ijola. Wafuna kumfazi aguglishe. Ajonge iwetha sebhani. Asejoburg. Wabuya mfoka ngoma nomfazi. Eselimyeni ikhupeza ubhaji. Lezo coat. Liyatshisa ngo-August eGauteng. Lo gamegwa ibandla. Hayi bazalwane. Aninjifo madoda. Sisekulamakhasa. Akulomhlaba madoda. Kodwa siyaguglisha. Ngokhola. Sijonga bo siyakhona. Sikwazi ukuthi sigqiba kwelithi. Inhlubo zakaloku nje. Asinawufanekiswa. Nokutata uzawutyhilwa. Ufike becula abaculi. If God is for us, who can be against us? Sisasemhlabeni. Buthi bathi masikhube. Sidinwa ngokugqila. Bathi masikhube. Sidinwa ngokugqila. Asivalile. Okokugqibela madoda. Qandisa kwehla. Okokugqibela madoda. Qandisa kwehla. Fokajola. Nansi mfondini into. Ilapha ewome airport. Ibhekhi yam Fokalando. Ndehlukene nayo an hour ago. Nawulinde waiting room. Niyamala mna madoda. Ndayodibana nayo 3 hours ago eJoburg. eOrlando fondini. eCampton Park. Ndafika Jola. Ibhijela ngeplastic. Ibhekhi yam fondini. Ebendihlukene nayo woma. Ibhijela mfoka ngomani. Ndabekwa isitampu esiyi-blue esithi approve. Ndabuza ne-security. Bathi nathatha ibhegi yami ewoma. Ndazodibana nayo 3 hours away. Ndiyiselela ibhijela. Ibhalwe approve nithetha ukuthini. Ithi le ntwana Dlamini. Laa 3 hours ingekho ibhegi yakho cangu kwakho. Ibingene searching room. Iyokhangelwa. Ingabe into ezikhoyo phakathi. Kuyo ingaba ziyafuneka ne-airport. Yasethwa yaqishwa. Kwafikwa zonke zifuneka. Kwabekwa isitambo sithi approve. Bazalwane. Siyalindeka ngenxa zonke. Sikulo mhlaba. Izulu liyasibetha madoda. Ngenhla. Ndiyemka. Ndiyonilungiselela indawo. Bantwana nabami. Ndibhalele ezi zinto. Ningoni. Lokho abasikulo mhlaba. uThixo uyasethi inhliziyo zethu. Uzawuthi awugqiba uThixo athi approve. Aphakame kwisihlalo senceba. Onyukunyuku. Bangahlale njalo. Uyezwa wethu uThixo. Akazuthixwaka. Ebazalwane inkosi ngokwakhe. Izawuhle emazulwini. Akhakhamba amangcwaba. Zinyakama indaba. Kuvuleka imihadi. Bazawuya. Abantu bethu esibathembileyo. Kodwa lokho angeke abuye. Nina basindileyo ehleleni. Bambani ningeni. Mayithi qatha kuni Jerusalem. Thixo makasikelele. Komani. Hayi. Ayifondini. Hayi man. Uvaliwe futhi. Hallelujah. Nkosiyacela ke mayisikelele. Hayi torhwana. Singaske sakhima inquba kule ndawo. Bazalwane. Moya kaThixo ngokwenene ukunye nathi. Simvile uThixo encokola kunye nathi. Utshaba ke ixesha besinokuhlala lapha senza umlindo. Hayi. Nto nje ixesha linomoya. Manje bakaThixo ke mandiyithethe into ethi le iprogram yethu the roadblock with Thembinkosi Ngomani Hayi Nkosi. ngamaqalela la siyaqalisa ngelihlobo Sihlamaje izitya. sijonge ke ukubheka phambili kodwa ke sisandleni we are at the messes zenkxaso yabantu ukuze sikwazi ukuqhubeka abantu we can't do this sinokuzenzela funeka abantu babukele ngoba as much as sisenzela thina uba sikhuthazeke kodwa sikhuthaza nabantu kodwa ke in a way let me do say that senzela ingakumbi amakhaya athe ngeli xesha lalobhubhane azibona sele eqhezukelwa ngamalungu sawo. Ibhlungu into akho umuntu ubudgetelayo umncwabo kodwa it becomes more painful xa bezawulandelelana babe babini babe bathathu nangaphezulu. Let me do say this especially in the Adventist community we have lost abantu abaninzi sine families ezingcwaba abantu ngambini ngantathu ngane. Hayi Nkosi. Kangendlela into ba mandithe into ethi kule iweekend izayo usapho lwakatata uBhuwa luphulukene namalungu amaninzi kakhulu kule ipandemic kulobhubhane
kangangendlela into yoba siye sasabela xa kubalwa inani same family kuyafikwa kwishumi elinesine. Yibani kunye nathi ke ezihlobo kule isabathi izayo sizayiqhuba i-roadblock kodwa sizawube sijonge ngqo sithetha kanye nosapho lontswentswe elizibona lungcwaba abantu. Zininzi ke iintsapho eziphulukene nabantu siyayazi, especially in the Adventist community, usapho lwakaba utyhatha nalo belinebhokisi zilandelelana. Nezinye ke iintsapho mhlawumbi esingenawuzibala apha, zininzi families that have buried their loved ones. Bethuna silapha ke uzowuthi tutwini, silapha uzowukhala kunye nani, and we are opening this channel kubantu ababukeleyo to throw the comments to the families esizawube sikunye nazo, to show their support that we are with them ngeli xesha lokuba i-regulations ziyala okokuba siyokufaka imithandazo, i-regulations ziyala okokuba siyokufaka ututwini. Sithatha ututwini ke ngeli hlobo simsa ekhayeni. The audience will interact with the families, with us as the panel, ndawonye nabantu ababukeleyo, so that we show our support ngoba umuntu uyamdinga omnye umuntu. Athi ke amaXhosa umuntu ngumntu ngabantu. Siyabulela ke bethuna kubantu bonke abathe basijoyina baba yinxalenye yethu. uThixo woxolo, uThixo wothando, uThixo nenceba ngamana ngasigcina sonke ukuze xa ebuya uYesu nathi nangenxa yalamalinge siwenzayo uThixo asigcine. Wenzile ke uThixo into yoba thina, that is why siyibeke specifically le veki le vesi, wenzile uThixo into yoba thina singabhubhi. Let me say this again. Wenzile uThixo okokuba thina singabhubhi. Kungenceba zikaThixo kuthi kanti thina singabanye babantu abazawuthi kubantu abangcwabileyo yomelelani. Ethi iBhayibhile xa incokola ngayo ke ithi inceba zikaThixo zibantsha imiso ngeni. Wenzile uThixo bazalwana. Kwaba ke uThixo njalo, uThixo kwazi ukwenza angasigcina ze siphinde kwakhona kwixesha elizayo sidibane kwakhona. Kodwa ngaphezu kwayo yonke le nto xa iphelile jola yonke le nto xa iphelile lamalinge ngamana singadibana kulwandle leko. Uba mhlawumbi abanye bethu bazawuginywa ngulo bhubhane, let us not worry, kodwa masisebenzele into yoba xa ukhwazwa amagama kukhala ixilongo nawethu amagama azafumaneke ebhaliwe kuncediso ubomi, ngoba uza kubuya uThixo wethu ebetshilo uDlamini wathi uyeza akayikuthi cwaka udla umlilo olenyayo phambi kwakhe. Ithi iBhayibhile uyeza uza namafu kwaye onke amehlo aza kumbona. Madoda maGalili nimeleni nondele ezulwini, ngoba lo Yesu ngehlobo anyuka ngalo uza kuphinda abuye ngokuba inkosi ngokwayo iza kuhle emazulwini, inendanduluko, inelizwi lesiphatha zithunywa, inexilongo likaThixo. Baza bafele kuKristu bavuke uqala, sandule thina sawube sisekho ekufikeni kukaYesu sichilele emafini kunye nam. Ngoko ke xa igqiba uPawulos uthi ngoko ke thuthuzelanani ngalamazwi. Faba le program binthuthuzelo kuluntu lonke ngokude kubuye uYesu. Amen. We're just going to have a short word of prayer now. Ukwenzela into yoba siqukumbele kakuhle. Umdala uNcebe uye ozawusithandazela asinike ilizwi lethu lomthandazo. Mhlambi Dlamini. Yes. Bangasijoyina noba kwisithandwa sibe yi-1. Alright. Ababukeli basekhona ndiyababona. Alright. Noba noba kule ku-195. Okay. Bangasijoyina kwisithandwa sibe yi-1 before sithandaze. Oh, uthulisa masithathe u195 phambi uba sithandaze. 195 lidangatye elivuthayo. Idanga elivuthayo linganisela bagcwele lesingisa ezulwini iwilibali kukomelela ndovula ngosuma mantulo hlaziyo umsebenzi wakho wena sikubonga
wethu onobubele osekhaya ezulwini, uJesu. Nkosi yami siyabulela ngolungiselelo Yes, Lord. olenziwa Nkosi ngabantwana bakho. Nkosi yami umntaka Ngumani edibene noDabane Hey Nkosi. umntaka Mbilini. Ingankosi ungabapha amandla ukuze Nkosi bawusingathe lo mcimbi ubheka phambili. Yes, Lord. Siza kuwe ke Nkosi siligqibile ilizwi lakho. Yes. Sicela Nkosi uhlale ezinhlizweni zethu, uhlale kwifamily Nkosi ezihlelwe ifele imnyama. Abanye Nkosi basanda ukuvanga ukuhlwa ngalemva kwemini ngoba baphulukene nabo bathandayo. Zimasa Nkosi ezonhliziyo zinjalo. Hayi Nkosi. Abanye Nkosi bathi xa bejonga phambili ababona ithemba. Nkosi khawungeze ithemba lakho. Sigcine ke Nkosi sonke usipha amandla. Xa Nkosi izawuqhubekeka le program khayifaka umoya wakho. Hayi ukuze Nkosi yami ibheke phambili. Ithuthuzela abantwana bakaThixo virtually. Noba sikwazi uya kubo Nkosi kodwa ngelixesha siyakwazi ukuza kubo Nkosi inkonzo isondeziwe kubo. Kabagcine Nkosi ubapha amandla. Siza kuwe ngelixesha ngokodwa in Jesus' name we pray. Amen. Amen.